هاي كلها نسميها head injury. So it means any trauma to the head, any trauma to the head. أي أذى للجمجمة أو الرأس. Head injury is a frequent cause of emergency department attendance, accounting for approximately 3.4% of all presentations. It is the most common cause of death in young adults من أعمار 15 إلى 24 and is more common in males than females. Of course, it is more common in males لأن يتعرضون للأذى لأن الأعمال الخشنة والحوادث الطرق كلها تصيب الميلز أكثر من الفيميلز. Road traffic accidents are the most common cause of head injury followed by falls and assault. طبعا أهم شيء بالنسبة للhead injury هو حوادث الطرق وكذلك السقوط من المباني أو نتيجة الهجوم على شخص أو ضربة على الرأس. Although the majority of injuries are mild, around 10.9% are classified as moderate or severe, and many patients are left with significant disability. The causes of head injury, there are a lot of causes من ضمنها motor vehicle accidents, حوادث السيارات اللي هي أهم cause, falls سقوط من الأعلى, assaults الهجوم على شخص أو نتيجة المشاجرات, sports related injuries, الرياضة, الفاير arm related injuries نتيجة الإطلاقات النارية one of the causes. إذا نبدي بالطبقات طبقات layers from the skin and downward to the brain. أول طبقة اللي نشوفها هي السكن. بعد السكن جواها البريوستيوم مثل ما تشوفون بالرسم. بعد البريوستيوم البون. الطبقة تجي بعد البون نسميها ديورا ماتر. ديورا ماتر الأم الجافية يسموها باللغة العربية، اللي هي طبقة تعزل العظم البون من الأراكنويد. الأراكنويد الطبقة العنكبوتية اللي موجود. طبقة الأراكنويد contains blood vessels and subarachnoid space filled with CSF. بعد الأراكنويد الطبقة العنكبوتية تيجي البيا ماتر اللي هي covers brain، وآخر شيء يبدي البرين tissues. The types of head injury, we have four main types. أول واحد scalp laceration، الجروح في فروة الرأس، وهي قضايا بسيطة وعلاجها أسهل. skull fracture، كسر في عظم الجمجمة. and minor head trauma، الأذى اللي يصير نتيجة القضايا البسيطة بالهيد. واكو عندنا major head trauma راح نجيها بالتفصيل. هسه lacerations, this is easily recognized as if you look to this picture you can see a wound in the front of the patient. The most minor type of head trauma, scalp, as it is highly vascular, this will lead to profuse bleeding, and the major complication of this problem is infection. Skull fractures، عندنا الفراكتشرز many types، الكسور بالجمجمة. عندنا linear
linear معناها مثل الخطوط. Break in the continuity of bone without alteration of relationship of parts. Cause low velocity injuries. The depressed fracture, it means inward indentation of skull. انبعاج العظم إلى داخل الجمجمة. Cause powerful blow، ضربة قوية، واحدة من الأسباب. وعندنا depressed fracture. We have comminuted fracture اللي هو multiple linear fractures with fragmentation of bones into pieces. يصير عندنا خطوط متعددة من الكسور مع تهشم أو تشظي العظم إلى أجزاء متعددة، مثل ما تشوفوها بالرسم. هذا الرسم الأسفل واضح. وعندنا بعد الكومباوند fracture اللي هو depressed skull fracture and the scalp laceration communicating with intracranial cavity. Compound fracture راح يتصل نتيجة الضربة ينفتح على الكافيتي اللي intracranial cavity. The fractures according to location, to the site of trauma. عندنا frontal fracture بالfrontal cavity, temporal fracture بالtemporal cavity to the side of the skull, with parietal also on one side of the skull, including parietal cavity. Posterior fossa fracture, posteriorly. Orbital fracture, الفراكشر يصير بالorbital cavity اللي يحتوي على العين. وبازلر skull fracture affecting the base of the skull, in which the base of the brain is present inside it. Temporal bone fracture. Temporal bone fracture مثل ما تشوفون بالصورة on this slide. عندنا بوغي مثل مورم بوغي temporal muscle because of extravasation of blood. تشوفون مثل الإكموسيس و blood under the skin. Oval shaped bruise behind the ear in mastoid region. هاي نسميها battle sign. battle نتيجة معركة أو ضرب. And it could be associated with otorrhea. Otorrhea, it means a discharge of fluid from the ear, or sometimes discharge of blood. The parietal bone fracture اللي يصير to one side of the skull. The patient may present with deafness due to damage to the ear or to the auditory nerve. CSF otorrhea مع خروج سائل CSF الموجود بالدماغ اللي هو cerebrospinal fluid. And this fluid will contain on different amounts like protein, glucose, electrolytes, and other materials. Bulging of tympanic membrane by blood or CSF. إذا تفحص الأذن الداخلية للمريض بالأورثوسكوب بتشوف الtympanic membrane, there is bulging due to push of the blood or CSF.
facial paralysis بعض الأحيان يصير شلل العصب السابع. شلل العصب السابع المريض sometimes may present with deviation of the angle of the mouth and inability to close the eyes. The orbital fracture, this will include the orbit, the orbital cavity, and you can see periorbital ecchymosis. Ecchymosis, as I said, it is due to bleeding under the skin and the presence of periorbital حول العين حول العينين نشوف اكو ecchymosis. هاي نسميها raccoon eyes نسبة إلى الحيوان الموجود جوا. If you compare the ecchymosis of that girl on the upper side and the lower side, which shows the blackness around the eyes of this animal, we call it raccoon eyes. Raccoon eyes, and the condition may be associated with optic nerve injury. Optic nerve هو العصب المسؤول, the second nerve, who is responsible about the sight of the eyes, and if there is any damage to this optic nerve, this will lead to problems of vision. بازيلر skull fracture, كسور قاعدة الجمجمة. هاي يصير في المريض تقدر تشوف عنده اوتوريا discharge from the ear, rhinorrhea discharge from the nose, and those discharges could be due to CSF, due to fracture, and which allow CSF to appear in those regions, or maybe due to bleeding. Bulging of tympanic membrane also may be present, and Battle's sign حكينا عنها, قلنا ecchymosis behind the ear, facial paralysis, شلل العصب السابع. شلل العصب السابع يمتاز with the presence of deviation of the angle of mouth. Tinnitus, this tinnitus means you may hear ringing in your ears. أصوات خاصة نسميها tinnitus. Vertigo, this is a sense of rotation while you are standing or sitting. بتشوف مثلا الحيطان، الأشياء القبائل اللي تشوفها بالشارع، كلها العمارات مثلا تتحرك بالاتجاه المعاكس. هاي نسميها vertigo, and you should differentiate this from dizziness. Dizziness, it is just a feeling, a bad feeling, abnormal feeling in your head. But vertigo, this is a sensation of rotation, sense of rotation. And this is due to effect of the eighth nerve or the base of the brain. النوعية الثالثة من الهيد انجري اللي نسميها minor head trauma, and the most important one is concussion. Concussion, it means something abnormal, in feeling of something abnormal in your head, and this is a sudden, a transient mechanical head injury with disruption of neuronal activity and change in the loss of consciousness. شوف اكو change بالconsciousness, sometimes present, sometimes absent,
there may be a return of consciousness and after that loss of consciousness. It occurs when the brain suddenly shifts inside the skull and knock against the skull bony surface نتيجة اندفاع أو movement of the brain inside the skull. A brief disruption of loss of consciousness، لحظات من فقدان الوعي موجودة consciousness can last from a few moments من لحظات to an unconscious state for over 3 minutes. المهم كلها وقتية من لحظات إلى 3 دقائق. Amnesia regarding event مع وتكون مصحوبة with amnesia. Amnesia it means loss of memory، فقدان الذاكرة، فقدان الذاكرة عن الحادث نفسه، ما تتذكر الحادث نهائيا. with association of headache مع الصداع. هسه نجي للميجر head trauma اللي نسميه contusion. It is the bruising of the brain tissue within a focal area. يتجمع الدم بالبرين نتيجة في مناطق معينة محددة. It is usually associated with a closed head injury. عادة يكون بالclosed head injury without presence of any fracture. In this type of injury, contusion occurs both at the site of direct impact of the brain on the skull, we call it COP, and at the secondary area of damage on the opposite side away from injury, so we نسميه counter COP. إما بجهة يصير focal lesion بالجهة مال التروما نسميه كوب، أو بالجهة الثانية نسميه counter COP, leading to multiple contusion areas. وهذا يؤدي إلى تهتك مناطق البرين ويؤدي إلى ظهور أعراض على الجسم. هسه نجي على lacerations اللي قلنا عليه. It may involve the skull, the scalp. It involves actual tearing. Sometimes there is actual tearing of brain tissue and often occur in association with depressed open fractures and penetrating injuries. احنا حكينا على السكالب laceration which involves only the scalp, but this laceration causes actual tearing of brain tissue and often occurs in association with depressed open fracture and penetrating injuries. إما بالكسور اللي تدخل داخل الدماغ أو penetrating injuries مثل طلقات and other penetrating instrument. Intracerebral hemorrhage commonly associated وتمتاز هاي بنزف داخل الدماغ. Complications of head injury. عندنا يصير intracranial hemorrhage. Intracranial hemorrhage. This is extra-axial hemorrhage and intra-axial hemorrhage. Extra-axial hemorrhage يصير epidural hematoma. Epidural hematoma, this means the bleeding is between the dura and the bone. يسموه epidural hematoma. SUBDURAL hematoma, this hematoma will appear under the dura mater. SUBDURAL hematoma. We have also acute and chronic.
of bleeding inside the brain. And we have subarachnoid hemorrhage. This is bleeding inside the subarachnoid, in the arachnoid space. And this will lead to appearance of certain symptoms like headache, severe headache, and may be associated with nausea and vomiting. Intraventricular hemorrhage, عندنا intra-axial hemorrhage, two types, intraparenchymal hemorrhage inside the brain tissue, and the other one is the intraventricular hemorrhage inside the ventricles. هسه نجي بالتفصيل للإبيديورال هيموريج. الإبيديورال هيموريج قلنا bleeding under the diurethra mater اللي هي الأم الجافية، وهاي تطلع بها أعراض مثل neurologic. This is regarded as neurologic emergency, and this is the most common type of intracranial hemorrhage, and it may result from bleeding between the diurethra and the inner surface of the skull. بين الdiurethra mater and the skull, the bleeding will appear, and this will press on the brain tissue if the bleeding is severe. A blow to temporal and parietal bone may cause those problems. Commonly, bleeding by arterial origin breakage to middle meningeal artery, or could be due to venous diuretal venous sinus. A clinical manifestation of epidural hemorrhage, the patient is initially unconscious after the trauma. يجوز المريض ما عنده أي أعراض من فقدان الوعي. The patient then أو يجي المريض with loss of consciousness، وبعدين the patient then awakens and has a lucid interval, نسميها lucid interval, in which the patient will regain his consciousness and followed by decrease in loss of consciousness. Headache may be present and the patient may develop nausea and vomiting. SUBDURAL hematoma occurs from bleeding between the diurethra mater and arachnoid layer of the meninges. The types عندنا acute subdural hematoma, subacute subdural hematoma, and chronic subdural hematoma. طبعا الأكيوت تصير حالات الأكيوت problems, while subacute والchronic subdural hematoma may be due to mild trauma, especially in elderly people. Subdural hematoma usually results from venous bleeding, usually from tearing of a bridging vein running from the cerebral cortex to the diuretal sinuses. And you can see here from this picture the subdural hematoma between the diurethra mater and arachnoid layer. Acute subdural hemorrhage, as it is seen from the brain scanning, you can see this area which is present between the brain and the skull, and it looks like
is not so dark, but it has a lighter color. It develops, this acute subdural hematoma will develop 24 to 48 hours after severe head trauma. And the clinical manifestation are same as elevated intracranial pressure with nausea, vomiting, and headache. The size of hematoma determines the patient's clinical presentation. When the hematoma is large, the symptoms and signs are more severe, decreasing loss of consciousness from drowsy. The patient may be drowsy and with mild consciousness, and could be confused, in which he cannot reply to what you ask him, or to unconsciousness, or maybe due to coma, to unconsciousness, headache. Ipsilateral pupil dilatation and motor signs are present. بالجهة موجود بها الهيماتوما تشوفون اكو changes, the pupils تكون dilated, and there may be motor signs like weakness or even an inability to move the hand, the upper limb or lower limb. On head CT scan, the clot is a bright mixed density crescent shaped lunate تشبه الهلال, may have a less distinct border, as it is shown in the CT scan, head in this skull X-ray CT scan. Open craniotomy, العلاج مع acute subdural hematoma. Open craniotomy تسوي فتحة بالدماغ for evacuation of the clot, and decompression is indicated for any acute subdural hematoma more than 1 centimeter in thickness, or a smaller hematoma as that are symptomatic. إذا أكثر من 1 centimeter hematoma, you should do craniotomy with evacuation of the blood. طبعا هاي العملية مع الcraniotomy with evacuation of blood تعتبر أقدم عملية بتاريخ البشرية، ووجدوا بالآثار موجودة مثل هالعمليات عصور ما قبل التاريخ، أي قبل ظهور السومريين. Subacute subdural hematoma usually occurs within 2 to 14 days of the injury. Each قلنا acute from 24 to 48 hours, and now from 2 to 14 days of the injury. The alteration in mental status as hematoma develops, there may be changes in his mental state. Progression depends on the size and location of hematoma. هسه نجي للchronic subdural hematoma. It develops over weeks or months after seemingly minor head injury. هاي تصير إذا واحد elderly people، مرة عجوز أو رجال كبير، مثلا يصير يطخ راسه، ينطخ مثلا بالحائط، يشوفه طخة خفيفة وما حد يدير له بال، بعدين هاي تستمر تسوي chronic subdural hematoma. The peak incidence of chronic subdural hematoma is 50 to 60 years of age. بهالعمر from 50 to 60. A clinical manifestation is a progressive alteration and loss of consciousness. A progressive, it means تطور حالة المريض. بالبداية there may be no loss of consciousness، الوعي مالته زين، بعدين يبدي
الوعي يقل ويقل ويا الأشهر إلى أن البيشنت يفقد وعيه الكامل. سب-أراكنويد هيموريج، النزف في تحت العنكبوتية. bleeding occurs between the arachnoid and pia mater. النزف يكون between pia mater and arachnoid. البيا ماتر هذا الغشاء اللي يغلف الدماء، اللي يغلف البرين والسيربيلم، السيربرال كورتكس يغلفه، يصير النزف بين البيا ماتر وبين الارachnoid سبيس. الكوزز due to rupture أو berry aneurysm. اكو congenital aneurysms عند قسم من الناس يصير بها نزف مرات. التروما أو due to trauma, due to fracture at the base of the skull leading to internal carotid aneurysm. The clinical features الأعراض يصير explosive headache، الألم يصير مثل ألم قوي ومندفع، ألم حاد، with nausea and vomiting with decreased loss of consciousness or coma. فقدان خلل بالconsciousness، بالوعي، and sometimes coma كاملة in which there is no loss of consciousness even to painful stimuli. Signs of meningeal irritation. شنو هي signs of meningeal irritation؟ البيشنت يصير عنده headache, nausea and vomiting، ويصير neck rigidity، مثل واحد عنده التهاب السحايا مثلا، يصير neck rigidity إذا تحاول تثني الرقبة from the head, from the occipital region، تشوف الرقبة rigid and the patient cannot move it to the front. هسه نجي على intracerebral hemorrhage. Intracerebral hemorrhage, this is intraaxial hemorrhage, is hemorrhage that occurs within the brain، داخل الدماغ، tissue itself. Two main types we have: intraparenchymal hemorrhage extending to brain parenchyma, and intraventricular hemorrhage إما داخل الدماغ نفسه أو داخل الفنتريكلز اللي هي التجاويف الموجودة داخل الدماغ. And this may present due to hypertensive vasculopathy بسبب hypertension in 70 to 80%, ruptured aneurysm, and could be due to trauma in 16%. The clinical presentation: rapidly progressive severe headache, which is building over several minutes. الألم يبدي mild وشوية شوية يبدي يزود إلى أن يكون severe headache, often accompanied by focal neurological deficit. Sometimes there may be أعراض تصير بالأعصاب، مثلا شلل العصب الثاني، الثالث أو الرابع أو أي عصب آخر مثل السابع. Nausea and vomiting and decreased level of consciousness. هسه المحاضرة هاي انتهت، وإذا عندكم أي سؤال تفضلوا اسألوا، عندنا كم دقيقة تقدرون تسألون بيها. اكو سؤال؟ عندكم سؤال أو المحاضرة واضحة أو صعبة؟ احجونا.